really amazed. We are impressed by your work, by the film. Thank you very much. Thank you. Ну, в общем, теперь вы можете задавать самые разные вопросы, а я, наверное, начну с самого традиционного. Вообще, сколько времени делался этот фильм? Расскажите нам его предысторию, как вы нашли своих героев и почему решили снимать кино в этом месте. И об этом. First of all, I would like to ask the question, the traditional question: how long did the filmmaking take? How long did you make this film? Сколько времени, как вы нашли героев и почему выбрали эту тему? And why did you choose this theme, this topic? First of all, the actual filmmaking didn't take very long. However, I should add that we are working with a non-governmental organization that is working in Morocco with local participants. And they have spent years in collaborating with the community, building up relationships. So this is what made the film possible for us, because we had access. And when we approached with the name of the NGO to the community to see if we could join them on their journey and document their lifestyle, they were already positively accepting it because they knew about the organization we are working with. So that's kind of a pre-preparation for the filming. And the film itself, it took us about 3 weeks, including the journey to go with them, film the process. And then another trip, some months later, we went back to the community again to see the family in a new place and also in their hometown where the rest of the family was living. So that's another 10 days or so on top of that. В общей сложности производство фильма не заняло слишком много времени, однако мы долго сотрудничали с организацией, которая нам очень помогла и сделала возможным съемку этого фильма. В общей сложности мы дважды участвовали в экспедициях. Сначала снимали само путешествие, потом еще раз побывали на протяжении примерно 10 дней в их родном городе для того, чтобы посмотреть и отснять материал там. Прошу прощения, качество звука не позволяет мне очень близко к тексту перевести слова автора. Может быть, вопросы в зале есть какие-то? Да. Да, такой вопрос. Работают ли авторы этого фильма над какими-то новыми проектами сейчас? И второй вопрос. Я так понимаю, что они были все мусульмане, эти кочевники. Вот. И были какие-то религиозные особенности их вероисповедания, связанные с кочевым образом жизни? То есть отличается ли их вера от обычного ислама? Вот. So I would like to ask 2 questions. The first one is, are you working with any new project now? Are you filming something new now? The other question is about the religion. Are all the heroes that you are filming, all of them are Muslims? And are there any differences, any peculiarities connected to their nomad style of life, to the nomadism? Any peculiarities in the religion? Maybe I say a few things about new films. Inanc and I are part of a collective, a filmmaking collective called Karma Motion. And we do films together with lots of different artists, collaborators. And at the moment we have 2 new films coming up. One in France with 2 visionaries trying to establish a transformative educational vision, which is called Home for Humanity. And then we also, together with Inanc, have an idea of going back to Morocco to do another film, because we work together with this foundation called Global Diversity Foundation with lots of local partners in the field. So yes, we always have films ongoing, also because we work very collaboratively. We've produced about 7 films, many of them award-winning, and had a wide festival circuit. And we're very happy and pleased
to be screened in your beautiful place, which sadly we couldn't be there with you because of COVID restrictions. Otherwise, I think Moscow is somewhere we would definitely not miss out. And second question, very briefly, before Inanc says something, we also come from Islamic countries ourselves. I'm from Turkey, but I've been living in Switzerland since 6 years, where I am at the moment. So in my cultural perspective into Islamic religion, there wasn't any chance to really observe how religion played a role in their life, aside to having to do this journey during Ramadan, which is the time when people just don't eat and drink anything. And I found that very difficult, especially myself, trying to walk for hours without water. This was something very, very difficult. And I think their strength as nomads gives them, you would never expect from people who have to work and walk so much to still do the Ramadan, but they did. And I think Inanc has a lot more observations about that. Thank you very much. Thank I you. will let you translate, yes. Oh, sorry, yes, I completely forgot that. It's okay, I'll do my best. Итак, действительно, сейчас Ида занимается съемкой 2 фильмов. Также есть планы вернуться в Марокко, продолжить снимать там, потому что у них налажено сотрудничество с организацией «Мировое разнообразие», которая очень помогает в этом процессе. Кроме того, она уже сняла порядка 7 фильмов, участников многочисленных фестивалей, поэтому планы продолжать и не останавливаться на этом. Она выразила сожаление о том, что не было возможности приехать в Москву, где бы она очень хотела обязательно побывать, может быть, и здесь что-нибудь снять. Ну и в ответ на второй вопрос она сказала, что, наверное, ключевое, что хотелось бы подчеркнуть по поводу религиозных отличий, что люди, которые занимаются таким тяжелым трудом, поскольку они были в месяц Рамадан во время этого перехода, люди, только которые заняты в таком тяжелом труде, могут выдержать такие испытания. То есть, несмотря на огромное количество работы, которые ежедневно приходится выполнять, они не пьют, не едят и строго соблюдают пост. Наверное, вот эта стойкость, эта привычка сопротивляться трудностям, она их закалила. Вот что подчеркнул автор по поводу их отличий религиозных. Еще вопросы в зале? Ага. Would you like to add something? I think Elif touched to the most important parts, the Ramadan itself. But I can only add perhaps that being nomads and being on the road during the migration time made it quite impractical to follow the requirements of the religion itself, and like carrying water and cleaning before praying. And having very little time made it also very difficult, because from before sunrise until after sunset, we were on the road, and they would have very little energy left by the time we are back. And in the last 5 minutes of the day, maybe they would pray. But the rest of the practices were not easy to continue during the journey. Автор тоже подчеркивает особую трудность кочевого образа жизни, то, что они не могут есть после рассвета и до заката, то, что они соблюдают строго требуемые ритуалы, молятся, и это связано непосредственно с их кочевым образом жизни. Thank you. Вот здесь был вопрос, да, по-моему? Вопрос такой. В фильме говорили о туристах, да, которые часто появляются в среде кочевников. И вопрос такой, как авторов воспринимали сами кочующие? То есть это было какое-то промежуточное положение между туристами или у них супер налаженные отношения? Вот такой вопрос. The question is, there were told some words about the tourists that took part during this passage. And the question is, how did the heroes, what were the relations of the heroes to you? How did they, were there some special relations, or you were like tourists, something like that?
Could you tell us a little bit more about the relations with the heroes of the film? So basically, we were three big herds moving together, a couple kilometers apart from each other. And the tourists that were in the film, they were with the family behind us. So then whenever there's a chance, if there are tourists interested in coming to the journey, they join the families. With my journey, I was the only one outsider in the family that I was traveling with. And for most of the part of the journey, in the beginning and later on, Elif was with us too. Our relationship was more different from other tourists because they allowed me to film everything that they were doing. They allowed me to take part in everything they were doing, cooking and eating, finding fire and preparing the animals sometimes. So I was pretty much involved in all of the stages of their during the day. Whereas the tourists, when they come, when they're eating dinner, they would be on a separate tent with their translator, and they would have a different crew of people carrying their tents and other things. So they were more hiking together with the families. But in my case, I was more investigative in a way, and maybe too much in their face sometimes. But yeah, it was quite different from the usual touristic walking with the family. Thank you. Действительно, в общей сложности во время перехода один за другим на некотором расстоянии шли 3 стада, и авторы шли в первом стаде, туристы, которые присоединялись во время этого перехода, шли позади них, поэтому они непосредственно не контактировали. Ну и автор говорит, что отношение к ним было другое, потому что им разрешали гораздо больше. Им разрешали снимать достаточно интимные моменты, в том числе приготовление животных, переодевание, то, что фигурировало в фильме. Поэтому их отношения героев фильма к авторам сложились более близкие, более доверительные. Здравствуйте, спасибо большое за фильм. У меня вопрос про героев. Наблюдая за их жизнью, как вы считаете и как вы видели это, как часто они соприкасаются с цивилизацией, с городом, как сильно она влияет на их жизнь и влияет на их мировосприятие и желание закончить кочевой образ жизни? Например, как часто они покупают продукты, я заметила соль, муку, свежие овощи, вряд ли они выращивают где-то по дороге. Вопрос такой. Thank you very much for your film. And my question is, how often do the heroes touch with the civilization, with the cities, with the food of the cities? Because I noticed that they buy some food. It's obvious that they buy it, not grow it. Does it influence their life? Does it influence their will to abandon this nomadism and so on? Definitely, yes. So during the journey, the path that we take, which was we try to map it on the film as well. Sometimes, some days we pass near small towns or villages. So if we have needs for food or water, we would go to the market and purchase some food for the next day or two. And there was one stretch where we couldn't be near any of the villages for 3 or 4 days. So we had to carry the water, we had to carry everything purchased beforehand, which makes it quite difficult for them. The water is the heaviest to carry. Also because of the climate change, the water sources on the way, they have dried. So these families are forced to carry the water for 3-4 days, and it's heavy for the camels. But on periods outside of the migration time, where they spend a couple months in the same place, it's relatively easier because they choose places where there is a water source, or it's near, it can be near the market as well. So it makes it easier for them to go to the civilization. And their hometown, where the children are growing, is also another place where there is civilization, and the family gets to visit the children once in a while. Not the whole family itself, but the father might go or the mother might go down to the town.
Thank you. Действительно, во время этого перехода, когда они встречали небольшие городки или деревни, они соприкасались с цивилизацией, они покупали продукты, еду. Был переход, когда на протяжении 3 или 4 дней у них не планировалось никаких на пути городов или деревень, поэтому им пришлось нести воду с собой на протяжении вот всего этого длинного перехода. Ну и второе, наверное, соприкосновение непосредственно с цивилизацией — это, собственно, их дети, это их родные, которые остаются в городе. Вот, наверное, 2 основных этапа. И, конечно, вот второй очень сильно влияет на них, но и в фильме сказано подробно о том, о чем мечтают их дети, и, собственно, они сами, о какой жизни. If I may add one more thing, the family issue, the main character in the family, he tried growing his own food near his hometown, but it's a very unforgiving climate and land, and he was not successful. He invested some money to grow potatoes and some other things, but he couldn't grow them successfully, so he gave up. Many families, they try inside the town to switch from being nomadic to growing food as farmers, but most of the families would either go into tourism or some other like construction kind of work if they leave the lifestyle. And to add, it's because originally their village is a desert. It's in a desert, so that's also the reason they need to travel miles, kilometers for days, weeks to find the green grass. Thank you. Герои и их родственники предпринимали неоднократные попытки отказаться от кочевого образа жизни, выращивать самостоятельно пищу там, где они живут. Но обычно это заканчивалось неудачей, потому что климатические условия абсолютно не позволяют это делать. Они живут фактически в пустыне, и в итоге приходилось либо возвращаться обратно к кочевому образу жизни, либо как-то связывать свою жизнь с туризмом. Добрый вечер. Большое спасибо за такой красивый фильм. У меня следующий вопрос. На протяжении всего фильма мы видели, как пути кочевья пересекаются с важными этапами жизненного цикла человека. Мы узнали о том, что некоторые дети рождаются в дороге, они взрослеют в дороге, некоторые отрываются от нее, переезжают в город, потом возвращаются или остаются в нем. А вот что касается смерти, мы узнали, что отец семьи сомневается, доживет ли он до следующего года. Но если не доживет, где его похоронят? Там же в дороге? Есть ли какие-то знаки захоронения, которые пересекаются с маршрутами кочевья? И как помнят об ушедших из племени? Спасибо большое. So the question is, we noticed that the nomadizing crossed a lot of life steps for different heroes. We noticed that some of heroes were born during the nomadizing, and the father of the family told that he is not sure if he will survive and he will still be alive on the next nomadizing, next year nomadizing. So what do you think if, for example, he dies on the road, how will he get buried? How will they remember him? So the question is about death, the relation to the death and the relation to those who died. I think that's an amazing question, and I think we need to find out about that and learn ourselves. But if, just as death, also birth happens during migration. People are born sometimes during migration, and life just continues. The movement continues, not even a rest that Zahra mentioned, that the next day she was again back in job. And the only thing she did was, she was alone actually. So I think during death, it must be that they don't leave you that much alone. Although nomadism is such a thing that there's no time to rest. It's a restless lifestyle. So I believe they would, from what I can imagine, comparing with nomadism also in Turkey, if it happens on the way, it's a possibility that they might bury
on the mountain. But I'm not 100% sure. Inanc, what do you think? I will let you translate so that I can also add later. Please translate. Прекрасный вопрос, и нам было бы интересно самим разобраться в этом вопросе, потому что мы не на все 100% уверены в том, что мы правильно все знаем и понимаем, но насколько нам это представляется, кочевой образ жизни – это жизнь без остановок, это жизнь в пути, поэтому если кто-то умрет по пути, то, скорее всего, его похоронят на горе и пойдут дальше. Его не оставят, разумеется, его, скорее всего, похоронят на горе, но это только мое предположение в предыдущем вопросе. Я забыл перевести, что авторы фильма оба из мусульманских стран, в том числе Ида из Турции, и вот она с точки зрения, наверное, представителя как раз Турции, она перебралась в Швейцарию, можно сказать, с точки зрения турчанки, она может ответить на этот вопрос, но говорит, подчеркивает, что она не уверена на 100%, что права. Будет интересно разобраться еще. И да, еще нам сейчас автор добавит. So yes, I agree with Elif. It's an excellent question. I will definitely want to find the answer myself if I go back. And to add, the film was filmed in 2019, and last year I know the father again did the journey, just to let you know, and I believe they're waiting for Ramadan to finish right now to take the journey again probably next week. So hopefully he's still very strong and going to continue the journey again. Thank you, thank you. Автор сообщает, что с старшим героем все в порядке, что он жив, и сейчас они собираются в новое путешествие, в новый переход. Случится это примерно через неделю, после того, как закончится месяц Рамадан, для того, чтобы облегчить свой путь. Но, в общем, с героем фильма все в порядке. Спасибо большое авторам за фильм. Он действительно очень впечатляющий, красивый. И особенно с самых первых кадров мне очень понравилось, как там овцы и звезды, в общем, вместе перемежаются. У меня есть 3 вопроса, 2 очень коротких и 1 тоже короткий. Такой первый, фактически в кадре было несколько раз мелькали собаки, но кажется, что собак не используют для того, чтобы пасти овец. Почему? Да, давайте по очереди, так будет проще. Thank you very much for the film again. I'm very impressed, especially in the beginning of the film, this expression of the animals and the stars, very beautiful sceneries. So it's very, very amazing. I've got 3 questions. All of them are rather short. The first one is, how do they use dogs when nomadizing? If they do they use them for the work, or what are their rules? That's my one concern, because the dogs were not very much involved in the gathering of the animals. They were not like the trained dogs that we see in other documentaries. The dogs were mostly guarding at night, especially if the donkey was trying to run away, they would bark. Or if I wake up to go to the toilet, they bark at me at night as well. But other than that, I didn't see the dogs having a very major role in the shepherding. Мне тоже не вполне очевидно, зачем использовали собак, потому что, в общем-то, для того, чтобы пасти стада, их не использовали. Прежде всего, как мне показалось, они использовали для того, чтобы охранять стада, потому что, когда они слышали посторонние звуки, они начинали лаять. Когда я выходил, они тоже лаяли. Окей. Какова длина перехода? В смысле, это 15 дней, а сколько они проходят за это время? What's the distance? Is it 150 kilometers? So it's 15 days, and what's the distance of the passage? Approximately 150 kilometers. It was difficult to make a precise calculation because every year the journey might have slightly different routes. And even if I have markings on the GPS, it's not a line. Many times it would go down the hill and then come back up again. So it would seem like maybe 1 kilometer, but it's actually 5 kilometers that we walk.
So I would say approximately 130 to 150 kilometers. Да, примерно 130-150 километров, но точно сказать невозможно. Во-первых, потому что из года в год меняется маршрут. Во-вторых, потому что когда ты прокладываешь GPS-навигаторе от одной точки до другой, с вчерашнего до сегодняшнего дня, тебе показывает 1 километр, а на самом деле ты знаешь, что ты прошел 5 километров из-за перепада высоты. Последний вопрос. Стоит ли за фильмом какое-то исследование? Как вы подготовили вопросы, которые вы задавали? Есть ли был ли какой-то такой подготовительный этап? В чем он заключался? The third question is there any scientific investigation behind this film? How did you prepare the questions? Were there any articles and so on? Well, yes, this film mentioned by Inanc, the access to the film is based on the many years of scientists being involved in the field through the Global Diversity Foundation. There were agroecologists, ethnobotanists working together with the nomads on the High Atlas. And the way we got involved was through the local researcher, Sufyan, who connected us to the family. So we went there, of course, reading about their reports about, the journey, a bit training ourselves, watching films, trying to find other examples. But what we did is a different methodology. We are visual anthropologists, so we actually learn everything by experience when we are there. And the questions come naturally as we are in a conversation, and we let people to actually communicate the essentials. But of course, we direct indirectly the conversation and ask questions here and there. Thank you. Да, разумеется, за этим стояла длительная подготовка и сотрудничество с этим фондом, который был сегодня упомянут. Мы читали статьи, мы смотрели другие фильмы по поводу кочевого образа жизни и кочевья. Но наш метод несколько отличен, потому что мы задавали вопросы в диалоге, мы разговаривали с героями фильма, мы наблюдали. Поэтому наш метод, в отличие от описательного, он не совсем одинаков. Подождите, Евгений Васильевич, вот здесь девушка тоже. Хорошо, Евгений Васильевич, задавайте. Во-первых, большое вам спасибо за очень точный, очень красивый фильм, за прекрасные диалоги с людьми, за то, как вам удалось добиться такой искренней, доверительной обстановки. И еще один вопрос, касающийся тоже умением построить диалог. Вы удивительно красиво сработали с музыкой. Как вам это удалось? Thank you very much for the film, and I'm impressed and amazed, and I want to thank you for this atmosphere that you created during the filming, the sincere atmosphere, these dialogues. But my question is, how did you work with the music? Because it is very successful and it's very beautiful and it corresponds with the film greatly. So what about the music? How did you work with that? Do you mean like how we decided to use the music, the way we used it? Вы имеете в виду, как мы решили использовать, каким образом мы решили использовать музыку? Взяли ли вы уже готовую музыку или все-таки в некоторых случаях вы использовали оригинальную музыку, специально написанную для фильма? Was the music specially created, specially written for this film, or it was some already done compositions? Yeah. So they were, most of them already done compositions. One hang drum and an orchestra from Spain, and the other an African musician living in the UK who
is quite prominent, famous, and then also local musicians. So we try to bring in different styles and genres, only because we felt emotionally it really fit to the experience. But of course, I suppose it could have also been an option to have an entire soundtrack made for it. And I think in the next film, we can do that. We can work with musicians to particularly compose music for the film. But this one, somehow we just went with what we really liked, I believe. В основном мы использовали уже написанную музыку, мы использовали музыку испанского оркестра, британского, африканского оркестра. Мы использовали часть местной музыки, но мы думаем, что это отличная идея, и в следующих работах мы попробуем специально писать музыку для наших фильмов. If the gentleman was asking also how we picked the music, it was very much a dialogue between Elif and I. She would find a beautiful song, and from that song we would get in touch with the musician to ask permission to use for the film, and then we would go through their albums and find the songs that give us that feeling of the journey of being on the road, or depending on the moment of the film, so that we could weave it into the storyline together. Ну а с технической стороны, если нам нравилась какая-то композиция, мы считали, что она подходит для нашего фильма, мы связывались с автором, спрашивали его разрешение на использование этой музыки и брали эту музыку для нашего фильма. Thank you. Здравствуйте, спасибо большое за этот прекрасный фильм. Это действительно была удивительная возможность 80 минут прожить вместе с этими очень красивыми, очень яркими, сильными, интересными людьми. Но я так понимаю, что авторы прожили не 80 минут, а гораздо больше времени для того, чтобы эти 80 минут снять и показать нам. И вот мне тоже понравились больше всего в кино диалоги с главными героями фильма документального, потому что в этих диалогах, выражаясь словами классика, да, благодаря им можно было немножко как бы вот залезть в шкуру этих людей и походить в ней, да, не знаю, насколько это можно перевести, вот, соответственно, и вот все равно даже немножко походив в их шкуре, вот по-прежнему после просмотра этого фильма непонятно, вот как вы для себя отвечаете на вопрос, почему все-таки эти люди кочуют. Вот простой такой вопрос, да, потому что, ну, то есть вот моя версия, может быть, согласитесь, может быть, нет, вот они кочуют, потому что из этих диалогов мы видим, что даже некоторые из них не помнят, сколько им лет, не помнят, где они родились даже, да, вот по их ответам мы это узнаем. То есть они не знают другой жизни, да, они, в принципе, вот эта вот цивилизованная жизнь, это какая-то для них далекая, незнакомая жизнь, пенсионные там какие-то вещи, где они не могут зарегистрироваться, да, когда им там рассказывают. Ну, то есть люди живут совершенно, ну, то есть они не знают другой жизни, просто, в принципе, вот их дети, они уже учатся в школе, живут в городе и знают другую жизнь и не собираются кочевать. Они, наверное, вот так. Ну, это вот моя мысль. Мне интересно, что вот авторы фильма, которые больше времени прожили вместе с этими людьми, думают об этом. Thank you very much for the opportunity to live these 80 minutes with the heroes of this film, with these nomads, very vivid, very strong people, and we had an opportunity to get under the skin of these people. But anyway, we know them for 80 minutes and you know them for a lot of time, and I would like to listen to your opinion to the question, to ask you the question that you asked them, why they are not ready to refuse, these heroes are not ready to refuse this nomad way of living. So they even though they are not content with this way of living, but they still do this thing. So in my point of view, the reason is that they cannot imagine any other life. They cannot imagine any other way of living. Some of them don't remember how old they are, where they were born, and everything that they saw is this nomadism, this nomad way of living, and they cannot imagine anything other. So I'd like to ask you if you agree with this point of view, maybe you have a different one.
I think we all have very different opinions. Also in our team with the Global Diversity Foundation, even perhaps I and Inanc have very different opinion. Very briefly, what I think is in the film, you see that it's also very generational, you know, from elder to younger, there's a difference. You see how the young men are completely not interested with it, where you have Isho who is stuck in between the two worlds, but he chooses his father's way because he also has a lot of respect to his father's lifestyle and also the tradition, because father life is also represents the old tradition and it's very connected to their identity. They all want to live, what I understood, like my interpretation from the general tendency is, if it was not this hard, they would love to remain a nomad. If it wasn't this hard, and the hardship is not being able to earn so much from this life, not being able to save money, and also not being able to sometimes find water. And that's the whole issue with the climate conditions. So if it wasn't this hard, I think nomadism is a nice lifestyle, and they all enjoy the freedom and liberty of being outdoors. So that's my opinion. And what I think is, if I was a nomad, I would probably feel I would like to have a house and not be always in the mountains. But I'm not a nomad, so it's a very subjective answer. And probably Inanc has a much different answer to this. Это действительно непростой вопрос, и прежде всего вы видите действительно разницу между поколениями. Старшее поколение, которое верно традициями, младшее поколение, которое живет в городе, и в то же время один из героев, который рвется между этим младшим и старшим поколением и не знает, что ему выбрать, он все же выбирает кочевой образ жизни как дань традиции, как дань тому делу, которому его родственники посвятили всю свою жизнь. Если бы я была кочевником, то я бы, наверное, предпочла иметь все же свой дом для того, чтобы не находиться все время в пути. Но я не кочевник, и это их выбор. Второй автор, да? So maybe you have some point of view. Sure. I've been thinking about it, and I think in some part of the film they say part of the answer. It's in their DNA. It's in their blood to be nomadic. Even if it's difficult, that's the thing that they know. Like the lady was mentioning, this is what they have known all their life. Although within the same family itself, you have one of the brothers of Ishu. He lives in the town. He's a carpenter. He's the one looking after the children of the whole family. So he found a way out, in a way supporting the rest of the family who are in the mountains by looking after the children, providing access to education. Another brother, some years before, met a Spanish lady who was traveling with them as a tourist, and they married, and he lives in Spain right now. So there are people who find a way to move out even within the same family. And I'm guessing if we go from one family to another family, we might find different answers to why they are still staying as nomads, or if they want to leave or not. But at the end, Elif also mentioned it, if they can find better feedback from the efforts they put into this lifestyle, find some security for their health, for their children, they would stay in this lifestyle, most of them. Thank you. Действительно, оба автора отмечают, я прошу прощения, выступление Иды я не до конца перевел, она тоже об этом сказала, что если бы было хотя бы немного проще
И, соответственно, автор говорит, что если бы был какой-то выход от этого, от того, что от этих страданий, от этих стараний, от этой тяжелой работы, то, может быть, они бы и с удовольствием продолжали кочевой образ жизни. И там есть не только такие примеры из старшего поколения, тоже люди нашли способ, каким образом оставить кочевой образ жизни и заниматься другим ремеслом. Кто-то занимался после этого туристическим бизнесом, кто-то нашел другую работу. Варианты есть, но если бы просто вот этот кочевой образ жизни давался бы немножко проще, если бы не был связан с таким количеством лишений, когда по несколько дней нечего пить, когда они остаются на старости лет бедными, тогда, может быть, этот выбор давался бы проще. А вопрос покидания этого кочевого образа жизни связан как раз с теми самыми трудностями и недостаточным выходом, недостаточным то, что они не получают от этого. Спасибо большое за этот чудесный фильм. И насколько... У меня такой вопрос. Как следует из фильма, традиция ведения кочевого образа жизни – это то, что формирует этих людей, формирует их лицо, их идентичность, всю их культуру. И это те, кто рождается и умирает в дороге, и те, кто всегда в движении. И мне интересно, как считают авторы, по их ощущениям и наблюдениям, насколько отказ от этой от традиции кочевого образа жизни угрожает сохранению идентичности, потому что необходимость регулировать отношения между отдельными племенами, как Аит Атта и другие, это сохраняет их отдельное лицо, и насколько переход к оседлому образу жизни в городах приведет к исчезновению каких-то культурных особенностей, которые они хранят как кочевники. И есть ли какие-то пути сохранения этих особенностей и их культуры при ведении оседлого образа жизни в городах? Thank you very much for this great film. And my question is, as we can see, a lot of heroes speak about abandon of this lifestyle, of this nomad lifestyle. And the question is, how do you think, how will, if they refuse, if they leave this lifestyle, how will they influence on their identity, as their identity is formed by their lifestyle, of their normal lifestyle? Is there a way to save it, even if they settle on the place and stop nomadizing? What is your point of view? Thank you. That's a good but very difficult question, actually. And I'm somewhat worried about this, the answer to the question. Perhaps Elif will have a different answer, but I worry that if they stop this tradition and move into, for example, tourism, some other things, the identity itself of the Ait Atta people might become dissolved with the modern lifestyle and not carry its skeleton in a way, so to speak. So, and it also worries me because we have seen now, because of COVID, how tourism was very much impacted. And I'm sure many of the families who have previously stopped this nomadism, the animal herding, and moved into tourism, made some investments. This year was a very difficult year for them, I'm sure. So it can have risks. Whatever they end up doing might become risky down the line at the end. So I don't know how it would go, but I am a little bit pessimistic about it. Спасибо, очень интересный, хороший вопрос, сложный вопрос. И я не вижу выхода, потому что если они бросят свой кочевой образ жизни, то это будет другая идентичность, это будут другие люди. Поэтому я немного пессимист в этом вопросе, но нужно иметь в виду, что такой год, как этот, например, он тяжело дался как раз тем, кто покинул и перестал быть кочевниками. Те, кто связали, например, свою жизнь с туризмом, понятно, что им особенно тяжело. Поэтому это достаточно сложный путь. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, давайте. Большое спасибо за фильм. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что вы представляли свое произведение на разных фестивалях. А
представляли ли вы его отдельно в Марокко, и как, собственно, марокканцы восприняли увиденное? Я говорю не об участниках вашего фильма, не о героях, а о зрителях. Thank you very much for the great film. And my question is, you told that you took part in different festivals. Did you have an opportunity to show this film in Morocco? And I would like to ask how local people, how did they meet this work? Because of COVID, unfortunately, we had to postpone the community screening that we wanted to do this year in Morocco. But hopefully very soon, people there are going to arrange a screening. And the family that we filmed together with already has an idea of how it looks like. We've shown them little bits of the film, but they haven't seen the entire thing. So we are actually longing for that moment. К сожалению, из-за ковида у нас не было возможности показать фильм «Марокко». У нас есть планы, безусловно, это сделать. У нас в том числе есть договоренность с семьей, которую мы снимали. У них есть идеи, как показать этот фильм. И мы очень-очень ждем этого момента, когда у нас появится возможность показать фильм «Марокко». Здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, а какова этническая принадлежность вот этих людей, кочевников, которых и на каком языке они говорят? Именно. Они берберы? So the question is, what is the ethnos of these people? Anthropologically, are they I'm not sure about the English pronunciation. I'll check it out. Sorry, just a moment. You're asking the ethnicity? Yes, ethnicity, exactly. They are Amazigh, a tribe from Tamazight speaking group, and they have their own ethnicity, so it's called Ait Atta, and it has lots of different variations. Inanc, correct if I'm mistaken though. They're to the outside of the world, to the people outside in Europe, they're mostly known as Berbers, you would say, but it's locally, it's not the word that they would use. They would not say Berber because it has for some of the local communities, it has a negative connotation. They are Amazigh people, like Elif said, and the Amazigh community has different sub-branches, and Ait Atta is one of those branches. But they have been in the area. They are also in Algeria, I believe. It's not only in Morocco that this community is living, it's also across the border, because traditionally they have been moving as nomads. So they are widespread as a community, as an ethnic group. Thank you. Ида назвала лингвистическую принадлежность и назвала этническую принадлежность, субэтническую принадлежность. Не смогу повторить точно эти названия, вы слышали сами. Также она сказала, что это отдельная этническая группа. Наш автор сказал, что они также представлены в Алжире, и сами они действительно ассоциируют себя вот с этой группой. Нет, они называли иное. Самосознание у них отдельное, собственное. Sorry, and the language, could you repeat, please, the language? The language they speak is called Tamazight. It's coming from Amazigh, but they locally you put a T at the beginning, so it becomes Tamazight when you're speaking about the language itself. Я прошу прощения, меня Елена Сергеевна попросила прокомментировать этот момент. Это Амазигh, народ из берберской группы, но, как правильно сказали авторы, берберы – это слово, употребляемое, в общем-то, вне пределов самой этой культуры. Сами они называют себя именно Амазигh, живут также в Алжире. Ну, и, как мы знаем, народы, которые относят к берберской группе, достаточно многочисленные, включая в себя, скажем, туарегов, кабилов, живут в Марокко, в Алжире и в целом ряде других стран, регионов.
Спасибо. Еще вопросы есть в зале у нас? Есть. Спасибо большое за фильм. Я, может быть, задам общий ученический вопрос. Но как вы определите визуальную антропологию и важно ли вам отделять свои фильмы и называть ее визуальной антропологией, а не документальным фильмом? Спасибо. So maybe my question is rather easy, but I would like to listen to your point of view. How would you define the visual anthropology, and is it important for you to divide the documentary and the visual anthropology? What's the peculiarity? Visual anthropology for me is a whole discipline. It's a science and arts, the science and arts of visual anthropology, and it can involve a lot of other media dimensions, audiovisual methods, methodologies, stories, lots of different multimodalities, aside to documentary film. Whereas a documentary film is a documentary film, is a film that is documented. And I think visual anthropology can go a bit more as an umbrella of many other forms. And yeah, that's how I would respond to this question. Да, я разделил действительно понятие визуальной антропологии документальным фильмом, потому что визуальная антропология предполагает еще и разные другие многочисленные методы. Это и фотосъемка, это и аудиозаписи, и многие-многие другие варианты. Поэтому я сравнила бы визуальную антропологию с таким зонтиком, под которым скрываются разные многочисленные методы. А документальный фильм, да, это один из методов визуальной антропологии в том числе. Еще вопросы? Все. Спасибо большое. Мы действительно очень хорошо поговорили. И, по-моему, как раз последний вопрос, он заставит нас задуматься, он такой завершающий, с чем мы имеем дело и какие фильмы мы увидим в дальнейшем. Огромное спасибо, Эда, огромное спасибо, Инанч. Это был действительно прекрасный фильм. Мы специально выбрали его как фильм открытия, потому что это такой и красивый, и важный, и очень здорово, профессионально сделанный фильм. У нас было много зрителей, но на дискуссию остались, к сожалению, не все. Но вы видите, они очень активно задавали вопросы. Мы будем очень рады видеть вас на наших следующих фестивалях, и, надеюсь, это произойдет уже не онлайн, а вживую. Thank you very much, Eda. Thank you very much, Inanc. Thank you very much for this great film. And you can see that those who left to ask the questions are not very numerous, but we had a lot of spectators. Not everyone left for the discussion, but there's a great interest, and that is important that we chose your film as the starting film of the festival. And we hope to see you in Moscow for the next festival. We hope not distantly, but here in our city. You're welcome. Thank you very much. Thank you. We hope to be there also. Thank you, and also thank you very much for all these very interesting questions, thought-provoking questions. Thank you very much. Спасибо большое за интересные вопросы. Спасибо. Thank you. Всего доброго. Goodbye. Thank you. Goodbye. Спасибо за перевод. Да.